For the playthrough, I might just switch to headphones. Okay. Yeah. And Mario is asking if you can see him well. Yes, eu escuto você muito bem. Very good. Mário, quer tocar uma escalinha, uma coisa só para ver se a gente se escuta bem, só para testar? Uma pergunta, vocês me enxergam? Sim. Ok. How it sounds for you, Martin? Could he turn down the microphone? Is there an adjustable microphone? Mário, tem como você ajustar o microfone e botar um pouquinho mais baixo? Eu acho que está muito alto. Tá, eu não sei fazer isso. Como faço? É porque você está no celular, né? Isso. Boa pergunta. Alguém pode ajudar aqui? Mário, diminui o volume do seu celular. Isso, pronto. Tá. Okay, is that better? Yes. Ok. Yeah. It's the first movement of Sibelius, yes? Primeiro movimento, não é isso, Mário? Isso. Vocês me ouvem agora? Melhor? Sim. E a respeito Ok. first movement. Okay. Oi. Eu não estou escutando vocês aqui. É porque ninguém está falando ainda. Tá me ouvindo? Tá. Nossa, Tá, vá. pensei que tinha parado. Can I start? Yes.
Cadê o meu? Não, é ele. É o Play.
That's it? Hi. Good. Good. We stop here? That's fine. We can work on this section, right? Hi. I don't heard you. Oh, Vem próximo, Mário, porque ele vai falar agora. I'm happy to work on this much, or if he has more, we could do a few more, a minute or two more. Ele disse que tá bom até aí, a gente pode trabalhar um pouco aí, se tiver mais tempo depois, você toca mais. Okay. Okay, to working now? Yes. Okay. Okay. Good. I'm back. Good. All right. Good. Good playing. Very, very affirmative, very solid, and there's some detail of character and just checking some notes and organization of the left hand, especially, that I want to look at. Ele elogiou, disse que você toca muito firme, né, sólido, alguns detalhes do caráter que ele vai falar e algumas notinhas ou outra fora, mas no geral muito bom. Okay. Okay, good. So at the beginning, after the beginning is excellent atmosphere and everything. I feel like after the fourth line, after this, you have to keep the intensity of the context of a forte, because it's too relaxed after that. This is nice, but then it should not be cantabile, but more with tension. Yeah. Mário, ele falou que era muito bom, foi muito bom o início, mas quando chega nessa parte, né, que é a partir da quarta linha, depois que você toca o tararó, manter a intensidade, não muito cantável, né, mas manter a intensidade do caráter do concerto. Only at number 1, when it's piano, then the character should change to something more cantabile. Apenas quando vai pro número 1, né, quando vai do ré agudo pro ré segundo dedo na corda sol, que pode mudar o caráter da peça, no caso mais cantabile. Could we try, Carol, from here? Ele quer que você tente de novo desse compasso. Okay, Mário. I cannot hear the grace though. More clear. Going on. Continue, por favor. Okay, Mário. This you need to look at the intonation. Yeah, more carefully, yeah. A afinação nessa passagem. Yeah.
Okay, okay. Now a little bit faster. Tocar um pouco mais rápido agora. Yeah. So this is this is an extension, yeah, Mario. If you look at my hand, so take more time to reach down because the natural place is D, but yeah. Mário, ele pediu para você ver a mão dele. Não sei se você teve a oportunidade. Aham. Ah, tá. Sobre a extensão do quarto dedo no Ré. Yeah, and then Continua. careful, Mario, with the extension. It should be quite high, like a third. Yeah. Good. Okay, so with the details of intonation here are important. I feel like the fingering here, you could do something simpler before. I'd like to shift once only. If can you see can he see my hand? Yeah, Mário, você pode ver a mão dele? Ele quer te mostrar a mudança de posição que ele usa. Sim. Yeah, he can. Yes. Just one shift. And the piano's here. Yeah. That's crescendo piano. Yeah, and also always the grace note, still more articulation. Yeah, good. Tá, ele falou 3 coisas. Ele falou que ele sugeriu na mudança de posição, você estava fazendo duas mudanças que você pode fazer tudo em uma só, né? Da primeira para a quarta posição, do si bemol pro mi, desculpa. E quando for pro piano, né? Para a ponta do arco, mais delicado. E ele ainda não está ouvindo muito clara a grace note. É grace note também, em português, eu acho. A projetura. Desculpa. Yeah, good. And always remember that there's a rest. Not without, there's a rest. Yeah, with pause. Lembra que tem uma pausa entre as duas frases, tá? Now this was very clean, very good. Just here, make sure it stays very organized, but it sounds good. That sounds good. I want to, after that, for the second part is tricky. The molto tranquillo. Do not invent rhythms. Do not create rhythms. It's not. Time. No.
it was too high. Yeah, so really shift better. And I like to shift after. So this is what happened. Then I move my thumb later. Ele falou um pouco da afinação no intervalo, que está um pouco alto, e também falou para ter mais o seu tempo, né? Quando você tocar isso, quando ele faz a mudança de posição, ele vai um pouquinho depois, né? O polegar, inclusive, vai atrasado. Okay, so Mário, você está ouvindo? Yeah. Sim, estou ouvindo. Eu estou olhando o vídeo, tá vendo? From number tá. 3. Eu pedi para você tocar novamente o número 3, molto moderato e tranquilo. Yeah, I suggest to really, it's easier to hear the intonation if you relax the bow. Here. Ele pediu para você relaxar mais a mão direita, que ajuda na afinação também. And also play on the shift, play more on the low note. Yeah. E quando você mudar de posição, tocar mais a nota mais grave, não a aguda. So different balance. Yeah. Ok, Mário? To me, the arpeggio sounded like a ritardando rather than opening and going, really going there. Calmo and then. So more sweep and more direction, not da 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 da. Too serious, yeah. Nessa passagem que ele falou dos arpejos, para você, né, criar toda esse ambiente mais calmo antes de chegar lá no topo, não ser tão meticulado, mais doce. Yeah, go and continuing. No. Pedro, no. Mário. No. It's too high, yeah? Tá muito alta a afinação. Preste atenção nessa nota que ele falou. And Good. And here, Mario, later on he uses the fourth finger, so every time fourth finger. For the intonation it would be better. The first time too, also. Ele está sugerindo usar o quarto dedo as duas vezes vai ajudar na afinação. To me, Mario, the beginning here, is still
there's still more intensity and then less and less. So that means a faster vibrato still. So and then slower and slower vibrato. Yeah, can you explain that? Ele falou que a primeira vez é mais intensa, né? Então você pode usar um vibrato mais rápido e cada vez mais degradando, o vibrato vai sendo mais lento. Good, good. Here, let's make sure that the trill is never, the first finger is on both strings, yeah? Of course, but the trill never stops. Let me see. O primeiro dedo nessa parte do trilo fica nas duas cordas, claro, mas nunca pare de fazer o trilo. Yeah. Okay. Yeah, can you come closer to play? Mário, pode vir um pouco mais para perto, por favor, para ele ouvir melhor? It's too far, yeah. Ok? Yeah. Tenta. Yeah, the C natural should be with 3. Always with 3. D sharp and C with the third finger. Oh, do it without trill, please, once. Ele está sugerindo tocar o dó natural e o ré sustenido com o terceiro dedo e por agora tocar sem o trio, só as notas. Yeah. Once again, legato. Yeah. One bow. Mais uma vez, mais ligado. Okay. Now with the trill. Yeah, a little bit longer, not just, but longer on the moving note. Yeah, not too short. Yeah, good. And here more clear. More clarity of the notes. Yeah. Pa 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 bum. Yeah, with excitement and stretto. Yeah. Last note more clear. Yeah, good, excellent, good. At the cadenza, I have when the cadenza really starts,
After this, yeah. Here. Now, the beginning of the cadenza should not be something new. It should be a result of the excitement of the music. But then he gave it a very calm character. To me, it should be that character. More marcato and very virtuosic, but also very excited. Yeah. Mário, ele comentou que quando toca a cadência, que mantenha o mesmo caráter que você vem vindo antes, tá? Não mude para algo mais calmo, mas que mantenha o excitement e o caráter. Martin, I'm sorry, we have a couple minutes only. Just let you know if you want to start to wrap up. Okay, sure. Let's make sure that the notes are correct at the bottom of the page in the cadenza. Here. Yeah, it was just the wrong chord. I think that's just Esse acorde que ele tocou, preste atenção nas notas. Ele falou que foi uma nota errada. Maybe just a memory issue. But he should look at a very solid fingering, more solid at the beginning. Here, on the G arpeggio. And just to take time. Just to group it by groups and really organized, yeah? Mário, ele falou para organizar principalmente esse começo aí da cadência por grupos, né? Primeiro, para ter uma digitação mais sólida e organizar as notas por grupo e não correr, né? No seu tempo. Afinal, é a cadência para você ser mais livre nessa parte. Mário, eu acho que a gente tem que terminar aqui. Você tem alguma pergunta, alguma coisa, algum comentário? Então, muito obrigado. Martin, you want to say something else, Mario? Yes, just Mais two little things near the end of the cadenza. Okay. The F sharp needs to be better, yeah? Preferably with 2 and 4. I don't know what the fingering was, probably, but higher, yeah? There's a better pitch there. Ele falou do Fá sustenido, que está muito baixo, para ser mais alto. Ele não sabe qual é o dedilhado que você está usando, ele sugere 2 e 4, mas que se não estiver usando, não importa qual dedilhado está usando, mas que o Fá sustenido seja mais alto. Okay. And two more little things at the end. F sharp, yeah? Fá sustenido novamente no final. And the last one. They're not eighths, they're 16ths. Yeah. It's retard, but not doppio movimento. Cuidado com o ritmo aí no final que ele acabou de tocar, não são colcheias, são semicolcheias, que tem retardando, mas não é também tão lento. Yeah, just a normal retard, pouco. Pouco retardado. Yeah. Good. Well, thank you for playing, Mario. Hi. Yeah. Good job, Mario. Yeah. Maravilha. Temos aqui próximo Morrison. Okay. He will be playing Beethoven first movement without the cadenza. Okay.
Whoops. Morrison, The sound. o som foi embora. Tá sem som. Tem como aumentar um pouco o volume? Deixa eu ver. Aqui tá no máximo. Tá dando para ouvir? No comecinho deu para ouvir, depois falhou. Tenta talvez um pouco mais perto da câmera. It's always better if the microphone is set on manual, not on adjust, not adjust. Better now? Yeah, as long as it doesn't adjust automatically. Yeah, it's better. Okay. Vai, Maurício, tá melhor.
Okay? Yeah. Martin? Yeah, Yeah, he's done. yes, no cadenza. But yeah, we could work this part. A lot of it repeats. So good, bravo, bravo. Do you speak a little English? Do you speak a little bit of English? Morrison, ele tá perguntando se você fala inglês. No. No, No. okay. So good. We'll just take time to translate a little bit. The main observation I have is that a lot of the passages, the long passages that rise up and start, they're of course very repetitive. A lot of them start with almost no orchestra or very low dynamic in the orchestra. So he would be well served by trying to build it up more often and starting less. Ele está falando que a maioria das passagens onde começa o solo do violino é sem orquestra ou então a orquestra tocando bem piano, né? Então, isso lhe dá a oportunidade de construir mais o som, né? Fazer as dinâmicas crescendo e diminuindo. Yeah, especially when it's printed piano, like here. Ainda mais quando é piano mesmo. Como, por exemplo... Instead of all forte, it is printed piano. So, yeah. So just Então, sorry. Ele está falando que você pode, principalmente onde tem piano, você pode tocar mais piano para poder depois ir crescendo mais e mais, não começar forte. Yeah. So the big issue is always the opening is difficult, and often the difficulty is to play it fast enough and relaxed enough. And one trick I've noticed from legendary violinists is that they don't play the right rhythm here on purpose. Can you tell him that? Yeah. Então ele está falando que a dificuldade, principalmente no começo desse concerto, é tocar rápido, ao mesmo tempo relaxado, né? Então ele está dizendo que ele já viu grandes violinistas, quando tocam esse concerto, eles têm uma dicasinha que eles tocam o ritmo um pouco diferente nessa passagem que ele mostrou, para poder, né, mostrar todas as notas. Yeah. E relaxado, tocar rápido. So it's a matter of coming in, the important thing is coming in fast enough at measure 101. That needs to be more in tempo. Otherwise, everything else suffers. Has to be more of an overall the same tempo in larger sections. Yeah. Principalmente essa passagem que ele falou do compasso 101 tem que ser mais a tempo. Senão... Yeah. So especially in this measure, bum, 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 it's the same motif as the very beginning. Yeah. So especially there with the timpani. So bum, 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 bum. And yeah, so not slow, yeah. Não tocar devagar nessas passagens, principalmente por causa da orquestra vem, né, trazendo o mesmo motivo, então tocar a tempo. Yeah. So what I've noticed, soloists like Janine Jensen and Frank-Peter Zimmermann and even Tetzlaff, here they play. It's not quite it's too active, so that quasi triplets, and it works very well to be able to keep the tempo. Ele falou que grandes violinistas como Johnny Johnson, por exemplo, nessa passagem eles tocam quase uma triple, né, para poder manter o tempo. Yeah. So we're saying it's the same theme,
Same thing here. Yeah, of course. Otherwise, it sounds too nervous and active, too active, right? Se você não fizer isso, mais relaxado, vai soar um pouco meio nervoso e muito ativo. Yeah, yeah. Ele está mostrando como não é para fazer. Yeah. So maybe we can try that. From here. Oh, let's play the beginning, please. Because 2 beats. 2, 3, 2, 3. Yeah, so long enough because it gets shorter and shorter. Ele pediu para tocar do início e contar os tempos quando chega na nota longa, tá? Para não ficar muito curta. Could we try a little bit espressivo here? Here. Very singing. Yeah. Toca um pouco mais expressivo, cantável nessa passagem. In the last note before Nas the últimas change. notas, quando você troca de arco. Yeah, just the bow, the last note in the bow. A última nota da arcada ele quer mais expressiva. Morrison. The one that's on the beat. A que cai no tempo. Go on. Yeah. Continua, por favor. Yeah. The last bar. Yeah. Do último compasso. Bravo. Yeah, good. We don't need to do it again. That was really perfect. If you could vibrate, especially on the dissonance again. It's a dissonance. Just anytime you can be expressivo here and there. Ele falou que você não precisa tocar novamente, mas quis enfatizar que sempre use mais vibrato e mais expressivo nessas partes. Yeah. In the next entrance, again, not to rush. It's important not to rush. 2, 3. Yeah, the long notes full length. So think inside. Yeah? Okay? Para não correr nessa passagem e você contar dentro, contar os tempos, né? Enquanto você toca. Principalmente a nota longa. Mm-hmm. Do you want him to play this part? Yeah. Ok, é por aí, para você tocar, Morrison. Do it again. Morrison? Yeah.
it again. Make sure they're not double stop. It's not octaves, not octava. No octava. No, yeah, no. Not together. Yeah. Entendeu? É para tocar as duas cordas não juntas, tocar double stops. Yeah. No. Yeah. Yeah, cuidado. Yeah. I don't know. It's hard to say because of the internet sound. If he's starting less, but it's try to play less here. Yeah. When the 16th start, a little bit less. Yeah. Entendeu, amor? Você tocar um pouquinho menos antes de começar as semicolcheias para ir crescendo. No. Yeah, clarity. Yeah. Mais claro, a mudança de corda. Good. Excellent. In two places, the string crossing became uneven. In two places, and I will illustrate. Em dois lugares onde você tem as mudanças de corda não tá igual. Aí ele vai mostrar agora para você. So be careful with the almost a false rhythm coming in here and. Cuidar para não até mudar o ritmo quando você faz essas mudanças de corda, tá? Oh, sorry. Just as even as possible. Essa é a outra passagem que ele disse que tem que soar mais igual. Tava um pouco muito desigual. Yeah, very simple. So if we can start. Fantastic trills, by the way. His trills are unbelievable. Ele tá elogiando seu trinado, diz que são inacreditáveis. So from here, please. From here. Você pode tocar dessa passagem, por favor, Morrison? Yeah. Back here. Thank you. Oi? Pessoal, vamos desligar os microfones, por favor. Just a little bit more even. No. Yeah. Manter o tempo nessa passagem e manter as mesmas notas na troca de cordas, porque às vezes está mudando o ritmo. And when you start again here,
a little less on the different harmony change. Yeah. Just to outline the harmony. So not Isso, ele all quer forte, not all forte. Yeah. não tocar tudo forte, principalmente nessa passagem, quando muda a harmonia para tocar um pouco menos, nessa segunda parte que ele mostrou. Yeah. So especially what it's following the orchestra up. Ya da 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 dee da. Ya da 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 da. So a little bit less, yeah. Seguir a dinâmica da orquestra. Yeah. So always very, very, very like a snake, a beautiful snake. Com uma linda cobra. Okay. Good. We had wrong notes at the end. Maybe it was just a mistake. Yeah. Here, the very last group was wrong notes, but mistake maybe? Just a... Ele está perguntando se você se confundiu porque você tocou a nota errada nessa passagem. Foi sem querer ou... Okay. Oh, Yeah. okay. Was a mistake, yeah. Okay. Here... Yeah, I just do from the upper note and 4 notes only because it just to be more comfortable. Here. And sorry. So half position. Start on 2. Sorry. Or the upper note. He's playing 5 notes right now, which is okay if you have time, but yeah, that's good. That works too. And just to be, so I still heard it earlier, the slight unevenness, just to take care of, like a. Na tita tita. Yeah. So every time you have the string crossing makes it dangerously sometimes not even enough. Could you translate? Carol? She's gone. So just in finishing, yeah,
Here, 199 we talked about. Oh yeah, the trill. Trill. That was it. How are we doing with time? Do we have a little bit more time? Maybe Não can you hear entendi. me? Can you hear me? Eu tô ouvindo, mas eu não tô entendendo. Okay. Okay. So can we try this passage once more? Yeah, 148 or yeah. Oh, no, I know, not there. The minor section. Where is that? Igor, There. Okay. Here, please. Okay, got it. Here, when you finish this, so no, calmer. So the trill relaxes at the end more, yeah? Not too fast. And then here you don't have to do the A string, but if you do, you have to play it in tune. Yeah. I do this fingering crazy. So I don't know. Just take time to play really, really in tune. Yeah. It's a beautiful color, so let's do that. But let's try the trill, transformation of the trill from virtuoso trill. So not, you have to slow down at the end, slow down the trill. Okay? Ele quer que você reduza pouquinho a velocidade no final. assim. 325. Okay. One more time. Again. Yeah. So let's try it again. If we can do a softer, not, but and when you have a shift, use morbo. Yeah, flotando with morbo on the shift just to help. É mais suave. Yeah. Okay, more bow. Tell him more bow on the shift. More flotando, faster bow. No, just move. Mais rápido, Morrison. Yeah. Ele tá pedindo mais rápido nessa parte.
four beat. Bum, bum, bum. Yeah. Good. It's better. It's better. Yeah. So if you could, right now you're using more this part of the bow from there to there. If you could use from whole bow to the tip. Yeah. Tem que usar toda a extensão do arco até a ponta. And espressivo on the top. Yeah. Vibrato. Good, much better. Good. Thank you. Yeah. Yeah. Do we have and then we'll move on to the Bach, I think now. Is somebody playing Bach? Yeah. Yeah. Yeah, it's me. Okay. Can you hear me? Oh, yes, absolutely. Okay. Good. We'll try to find you. Justus, fica um pouco mais perto da câmera. Fica um pouco mais perto da câmera para ele poder ver melhor sua posição de mão. Tá bom. Martin, could you find? Yes. Yeah, I can hear well.
Good. Yeah. It's this movement only, yes? Yeah, I have a little bit of the fugue, but I don't know. Oh, sure. Maybe Play a that- few, play yeah, a minute or two. Maybe Sure. the beginning. Yes. Okay, okay. Thank you. Thank you. Good. Yeah, it's very good playing. Your setup, your position is excellent. Your Thank you. bow arms beautiful. Mhm. There, just make sure there's a one or two or three wrong notes here and there in the, including the fugue. In the fugue, do you have the measure numbers? Measure 18. Yeah, I have the machine. Measure 19. 19, okay. No. Yeah. Yeah, G natural. Yeah. Yeah, that's true. Right. Good. So in the first movement, I find that it's very hard. It's very hard to hear your. I don't hear any dynamics because of your setup, your microphone setup. You don't. Do you have Yeah. an external microphone or not? That I don't know here, but I don't have any microphone here, but That's okay. That's okay. But I could tell. I could tell some things. I think you have a nice opportunity to really play exactly what's in there for the suspensions, like. okay. Yeah. That's a wonderful interval. And Bach Okay. really writes, he really writes to play those things together, yeah. He doesn't write a rest there, so, and there's a few other, yeah, the corresponding place in the beginning, there's one such cadenza also, a cadence rather, yeah. Mhm.
I like the fingerings, the simple fingerings of staying in first position. Mm-hmm. Carol, tell me if you need me to pause, if you need to translate for the group. I don't know. Do you? Me or the other Carol? Okay. I'm sorry, I was out. I just come back now. Okay. Do I need can I carry on with Justo? I think so. Yeah, okay. Let me ask them. Pessoal, ele está perguntando se precisa de tradução, porque eu estou vendo que o Just fala inglês aqui. Preciso, tá bom. Yes, Martin, I'm gonna help them with translating, if it's okay. Yeah. So I was talking about the suspensions, the necessity to really play what's in there and not. That like the D could be held with the seventh. You mean to keep the suspension? Keep both voices, yeah. Ok, ele está falando nessas passagens que ele acabou de comentar para manter as duas vozes ao mesmo tempo, né? A suspensão da nota. Yeah. For me, when we play simple fingerings in Bach, it's okay to play open strings, open E, open A, of course. But when there's a group of notes, sometimes it sounds smoother not to, like on this changeable instead of. So the sonority is more pleasant. Ele falou que alguns acordes em Bach, quando são acordes simples, tudo bem tocar corda solta, mas, por exemplo, não todo o tempo, como nessa passagem que ele mostrou, é melhor usar o quarto dedo. Soa mais suave. Can I try it? Maybe. Yes, and the other thing, when the chords come, make sure you lift the bow cleanly, like here. So we don't hear a noise, yeah? Quando ele toca os acordes, levanta o arco, ter certeza que ele limpa um som limpo, não esses barulhos quando põe o arco na volta, na corda de volta. Okay. Beginning, Justo? Okay. No, sorry. Yeah, so no. Yeah, yeah. Make sure we don't hear the lifting of the finger. Yeah. Yes, yeah. Yeah. Okay. Ele falou para não escutar o barulho quando levanta o dedo naquele acorde. Yeah, and the treatment of the bass line is very important because, well, it's the foundation of the harmony, one, and number two is that the notes have to be imagined being played long, even if they're not ringing. And then, yeah. So, okay. So I think it's nice to play the G more than the melody. Okay. Yeah. Enfatizar mais as notas da linha do baixo, né? Yeah.
Tin, triam, pam, pam. Mm. Yeah, it's easier. Yeah, it's easier close to the frog. Mm. Yeah, here Justo? Yeah. with the wrist With the okay. and lifting. Yeah, with the The Right, rhythm right. is okay. Yeah. Once again. Okay. Mm. Maybe. Oh. Okay, wait. I hear again the lifting of the finger. I hear an extra note. I hear A. Mm. You have to do that more exactly in the right Okay. timing. Yeah. Mm-hmm. No. Mm. No. Do it slowly. Just this. No. Just this. Mm. No. Justo. It's not from here. Okay. It's not from here. It's from the middle. Okay. Yeah. So don't go too far. Yeah. So I would call that a micro lift. Very short, but definitely lifting so we don't hear the noise The in the noise. open Okay. string. Ele Okay? fala para So- levantar bem pouquinho o arco para não escutar esse barulho quando a corda vai de novo na corda. Justo, só uma pergunta para você. Você está ouvindo bem com esse headphone? Eu tô ouvindo, na verdade é o único que eu tenho agora, por isso que eu tava usando ele. Mas eu tô ouvindo bem. Não dá para ouvir do celular diretamente? É que eu acho que vai atrapalhar na hora de eu tocar, não vai? Bom, não sei. Foi como todo mundo tocou, mas tudo bem. Mais uma tentativa, Tá bom. Justo, É, porque tá saindo muito alto o seu som e eu acho que é porque tá muito próximo ao fone do fone de ouvido, ao microfone. Deixa se eu consigo abaixar aqui, talvez. Ou usar direto do celular. Melhora. talvez. Melhora assim? Pode diminuir mais, Justo. Pode Diminui diminuir mais mais? o volume do celular. Okay, good. Mas aí eu paro de ouvir. Então eu vou desligar, peraí. Não, o do celular. Agora melhora? what do you think, Martin? It sounds better now? I think so. It was coming like echo. Oops. Now we lost the sound. Play something. Toca, Justo, alguma coisa, por favor? Vocês me ouvem? No, not really. Nada? It's okay. It's fine. So let's let me point out. Let's try that sostenuto double line.
again, that wonderful dissonance. So you have to go from the fifth. Yeah, in one bow only. And he needs to put the headphones back because you need to put them back because I Ok. don't hear you at all now. Ok. Volta para o anterior, por favor. Yeah, so the dissonance justo is easier on one bow. Yeah, so Can you repeat? this is all down bow. Yeah, let's Ele try that sugeriu one. nesse acorde descente usar um arco só. Together. No. Yes. Yes. Ok. And then Something like that? justo E natural na. Yeah, there was a memory issue at that time. Huh? Yeah, good, good, good. There was something here. I don't remember what. But let's try. Let's try. Maybe there. Yeah. Hold. That's too short. Da dee da 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 da. Yeah. From the F. Okay. Toca mais curto. Yeah. Why play the E so short? I hear at least maybe half I of the note. sustained the Half, okay. just a little more, half of the note. Yeah, just half. Yeah, still just half of the note, and then you keep the melody note only. Ok. O Mi para não ser tão curto, para manter a melodia. No. That's the one. That's too short. Yeah, you play rushing. Não correr nesse acorde. Ok. Oh. Yeah. Coordination. Yeah, it's the same case. Coordenação entre as duas mãos. Yes, good.
Okay. Good. Continue, continue. And at the end, the symbol here used to be a Baroque bow vibrato. Little bit, even less than that. So it shouldn't sound like a terremoto, but just a poco vibrato, but Okay. a little bit of pulse. Oh, oh, oh. With the bow. Okay. Yeah. Ele falou para nessa passagem costumava ser um vibrato barroco, não para soar como um terremoto, né? Menos vibrato. A little bit more intensity, more rhythmic intensity. Pa pa pam, pa pa pam. Something like that. Yeah, very, very subtle. Yeah. Okay. Yeah, yeah. So to me, the piece as a composition finishes here. Yeah. As a movement. Huh? That's just more like an epilogue or a little transition to the fuga. Yeah. Okay. So if you can also go back one beat or two to give me the kind of really different rhythmic energy of a. So coming out. Okay. Okay. Right here. Yeah, so that vibrato effect can be very effective if, especially if you don't do much vibrato in the rest of the piece. So maybe just in the second half of the note would be enough. All the beautiful slow movements of Bach often have this kind of last phrase. You know, you have it in the Bach double. You have it in the concerto, first concerto, especially in the A minor concerto. Yeah. So that works very effectively, super pianissimo if you want. And I don't know what dynamic you're playing because of the internet. Yeah, I was trying to do I can't very tell. piano, but now the second part of the Yeah. Ele sugere um vibrato bem devagar aí no final. Yeah, it could be just half of the note. Usually the long notes, the long appoggiatura, the ornamentation, especially if it's a long note, it's enough to do it for half of the value of the note. Okay. Just kind of it gives a long note direction and intent in a way. Yeah.
Okay. But it's really fun to there are a million ways to play Bach, and yours is beautiful. Yeah, that's true. Yeah, you play really nicely. Congratulations to everybody who played today. Yeah. Thank you. Yeah. Martin, ele falou que, né, existem várias maneiras, milhões de maneiras de tocar Bach, mas a maneira que o Russo tocou foi impressionante, maravilhosa. E parabenizou todas as pessoas que tocaram hoje. Edilson, palavras finais. Eu não sei se o Edilson... Edilson, você tá mudo. Ele tá aí ainda? Tá, Edilson, tá mudo. Martin, thank you so much for your time, for your classes. You're welcome. I hope you have another chance in another day. Bravo, meninos. Tocaram muito bem. I'm so sorry because the technical conditions is not the best, the better, no? But Yeah, it's the the possible. Great. It's not possible to make it better, but anyway, we think it was good, even though. Yeah. But thank you so much, Martin. You're welcome, and good luck to hope everybody has a nice summer. Wow. For them, it's winter there. Yeah, It's summer for us. Galera, we are in the fall right now. But I believe it's still hot over there. Galera, eu acho que todo mundo pode tirar o mute do microfone e agradecer o professor, né? Yeah, let's Merece uma salva de palmas aí de todo mundo. Bravo, bravíssimo. Bravo! Thank you so much, Teacher, Martin. muito obrigado. So much, teacher. Thank you again, Bye, Martin. Bye. Bye, bye, Martin. Thank you. Bye, have a great day. Thank you. Tchau todo mundo aí. Thank you. Obrigado. Valeu, gente. Desculpa aí meus problemas técnicos, mas deu certo no final. E na Carol. Bravo, Carolzinha. Obrigado, viu, Arrasou, Carol? valeu. Tá fazendo, viu? Vamos ver se a gente consegue mais. Vamos sim. Tá joia. Valeu, pessoal. Bom dia a todo mundo. Valeu. Tchau, Obrigado. valeu. Obrigada.